Assalamu alaikum. So we have learned certain things in our previous class. Those are grammar. So now we are focusing on speaking. So under this topic, we are going to have a discussion on people, how to talk about people. We learned certain things about சில விஷயங்களை படிச்சிருக்கிறோம் எப்படி ஒரு ஆளை பற்றி கதைக்கிறேன்னு சொல்லி. ஸோ அதில் தொடர்ச்சியாக so we are going to have something here. First of all, we are going to talk about these group of people. You should know information about them. You have to speak about them based on the information you have. So who knows about them? Who knows about them? இதில் யாருக்கு தெரியும் இவங்களை இருக்கிறார்கள்? Abdul Kalam. Abdul Kalam. Yeah, one is Abdul Kalam. I know two cricketers. I know. Famous cricketers are there. Muralidharan and Jayasuriya. Jayasuriya and Muralidharan. Muralidharan, yeah. Who else? Abdul Aziz. This is Abdul Aziz. Abdul Aziz. Okay. So now you have the famous cricketers and the politicians. How about the top? The people on the top. They are foreigners. Okay. The people on the top are foreigners. Okay. So basically, we can say like this. The people on the top are foreigners. The people on the top are foreigners who are from different countries. You can say like that. Okay? The people on the top are foreigners who are from different countries. The people who in the middle is, the people on the middle is who? Cricketers. In the bottom, you can see politicians. So there are total 8 people. There are total 8 people. So we have 8 people here. So there are 8 people on the screen. 3 people are on the top who are foreigners. The people who are in the middle is the people who are in the middle are cricketers. The people who are in the bottom are politicians. So now you have totally 8 people. So now we are going to talk about them. In English, நாங்க வந்து இந்த இருக்கிற 3 சொல்லை நாங்க எப்படி பாவிக்கிறோம்னு பார்க்க போறோம். We are going to learn who, which, where. இதை வந்து எப்படி நாங்க கனெக்ட் பண்றோம். அரபிக்ல நாங்க பாவிக்கிறது அல்லதி, அல்லதீன, அல்லதி, அல்லதி. ஓகே, ஒரு ஆளை பத்தி சொன்னா அவரை நாம கண்டினியூ பண்ணி சொல்லக்கல அல்லதின்னு சொல்லணும். உதாரணத்துக்கு முஃமினூன்களை பத்தி சொல்லும் போது அல்லாஹ் சொல்றானே அல்லதீன யுமினூன, இது அப்படியே அல்லாஹ் கண்டினியூ பண்ணுவான். ரைட்? அலிஃப் லாம் மீம் ஸாலிக கிதாபுல் லா ரைப ஃபீஹி ஹுதல் லில் முத்தகீன் வாரது அல்லதீன, முத்தகீன்களை பத்தி சொல்லக்கல அல்லதீன யுமினூன, அப்படி கண்டினியூ பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ்ல அதே போலதான் ராஜா இஸ் a டீச்சர். அவரை பத்தி நாங்க சொல்றதாக என்ன சொல்லணும்? he is from Batticlone சொல்லலாம். அல்லதீன்னு சொல்ற மாதிரி என்ன வரணும்? who is from Batticlone. சொல்லிட்டாரு. ஹீக்கு பதிலா என்ன போடுவீங்க? Who is who? அப்ப அல்லதி, who. அல்லதீன பன்மை. ஓகே, இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒருமைக்கும் பன்மைக்கு, ஆண்பாளுக்கு பெண்பாளுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பாவிக்கிற? who. நீங்க என்ன செய்யறல்ல? அரபிக்ல அல்லதீன பன்மைக்கு, அல்லதி ஒருமைக்கு, அல்லதி பெண்பாளுக்கு. ரைட்? அப்ப இது அரபிக்ல நீங்க வேற வேற சொற்களை கையாளுறீங்க. ஆனா இங்கிலீஷ்ல ஒரே ஒரு சொல் தான்.
ஆளை பத்தி சொல்லக்கல who சொல்லணும். ராஜா is a teacher. அவரை பத்தி சொல்லக்கல என்ன சொல்லுவீங்க? Who photo is from bad school. Who is from bad school. Okay. உதாரணத்துக்கு ஃபாத்திமா is a nurse. She is from Araur. எப்படி சொல்லுவீங்க? Fatima is a nurse. Who is from Araur. Who is from Araur. Okay. So have you understood the first one? முதலாவது விளங்கிட்டா? நாங்க இத புரோ டீடைலா ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் பாடம் படிப்போம். இப்போ நான் சும்மா நார்மலா சொல்லி தரேன். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஆளை பத்தி கதைச்ச மாதிரி ஆளை பத்தி சொல்லக்கல who போட்டு கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. பொருளை வச்சு நீங்க கண்டினியூ பண்ணும்போது which போட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க பொருளுக்கு. ரைட்? அப்ப இங்க வந்து நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தாலிகன்னு சொல்றது. பொருட்கள் சொல்லக்கல தாலிகல் கிதாப். வேறங்க அதை சொல்லுவோம். அப்படிதானே? தாலிக. இங்க நாங்க it பாவிக்கிறோம். இட்டுக்கு பதிலாக which பாவிக்கிறோம். Raja has a car. It is new. எப்படி சொல்வீங்க பே? Raja has a car. Which is new. Which is new. Yeah, very good. Abdullah has a motorbike. அது வந்து oldனா it is old. எப்படி சொல்வீங்க? Abdullah has a motorbike which is old. Which is old. Which is old. So you have to say which. இட்டுக்கு பதிலாக which. ஒரு பொருளை நாங்க பத்தி அங்கால கண்டினியூ பண்ணும்போது which போட்டு சொல்லணும். அல்லதி. நான் சொல்றேன் அல்லதி சரிதானே? வா சொல்றது அரபிக். அப்படிதானே? அப்படிதான் சார். அல்லதி. ரைட். அல்லதி. என்ன? பொருட்களை பத்தி சொல்றதுல அல்லதி, விடயங்களை சொல்லக்கல அல்லதி. தாலிகல் கிதாபு என்ன சொல்றேன்? அப்படிதானே? வா. ராஜா இஸ் ஃப்ரம் மூணாவது விஷயம். இது வந்து ரெண்டு முடிஞ்சு. ஆளை சொல்லக்கல கண்டினியூ பண்ணக்கல who, பொருளை கண்டினியூ பண்ணக்கல which. அதே போல இடத்தை கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும்னாங்க? there என்று சொல்ல பாவிப்போம். அதுக்கு பதிலாக where என்று சொல்ல போடுவோம். இங்க பாருங்க இந்த வசனத்தை பாருங்க. ராஜா இஸ் following English course at ACE. இந்த ACEக்கு பதிலாக there பாவிச்சிருக்காங்க. இங்க he has completed his diploma in English at ACE ன்னு போடாம there ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்ப இங்க thereங்கிறது எது? ACE. ரைட்? இப்போ நாங்க இது ரெண்டையும் வெச்சு கொண்டு ஜாயின் பண்றோம். எப்படி? two sentences join பண்றோம். எப்படி? where. என்ன ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் பாவிக்கிறோம்? where. இப்போ கனெக்ட் பண்ணக்கல வசனம் உண்டாகிடும். ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகிடும். Raja is following advanced diploma English course at ACE where he has already completed his diploma in English. Okay? Understood? இது வந்து என்ன செய்யுது? ரெண்டு வசனத்தை ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்குது. one sentence. Earlier பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன இருக்குது? ரெண்டு சென்டென்ஸ் செப்பரேட் சென்டென்ஸ். அப்ப ஜாயின் பண்றது, வசனத்தை ஜாயின் பண்ணி சொல்றது எங்களோட லாங்குவேஜோட கெப்பாசிட்டியை குவாலிட்டியை கூட்டும். எப்பயுமே நாங்க வந்து வசனத்தை தனித்தனி வசனமா எழுதாமலுக்கு சேர்த்து வசனமா சொல்ல பார்க்கணும். இதுல வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆளை சொல்லி சொல்லக்கல ஹூ போட்ட மாதிரி, பொருளை சொல்லி சொல்லக்கல விச் போட்ட மாதிரி, இடத்தை சொல்லி சொல்லும் போது என்ன போடணும்? For example, I went to Colombo. I met my uncle there. எப்படி கனெக்ட் பண்ணீங்க? I went to Colombo. இடத்தை கனெக்ட் பண்ணுங்க. Where I met my uncle. Yeah, I met my uncle. Okay. I went to Colombo Hospital to see my brother. He has been operated and he has an operation on his leg. There. I went to Colombo Hospital to see my brother. ஒரு இடத்தை கனெக்ட் பண்றீங்க. Where my brother has an operation in his leg. Okay? Even the whereங்கிறது hospital. Understood? இது உங்களுக்கு விளங்காட்டி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை.
கொஞ்சம் விளங்கினா போதும், நிறைய விளங்காட்டி பரவாயில்ல. நான் இவிடத்தை என்ன சொல்ல வாரேன்னு சொன்னால், ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கல, நான் தனி ஒரு பாடமா படிப்பேன் உங்களுக்கு. நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி இதை சொல்லக்கல, மேலுக்குள்ள இந்த இதை விளங்கப்படுத்தும் போது நான் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம்? There are 3 people. திருப்பி சொல்லுங்க. Who are on the top? என்று சொல்லலாம். விளங்குதாப்பே? They are on the top. Who are on the top are foreigners. Are foreigners. இப்ப 3 வசனம் சேர்த்துட்டேன் நான். ஓகே, இது எப்படி சேர்க்கிற இணைக்கிறங்கிற அந்த சிக்கலான வசன அமைப்புகளை பத்தி படிக்கிற, அதை அப்ளை பண்ற, பிரயோகிக்கிற பாடம் தான் அட்வான்ஸ் டிப்ளோமா. அண்டர்ஸ்டுட்? அட்வான்ஸ் டிப்ளோமாவில் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? You are going to apply most of the compound complex sentences. சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை தான் கூட நீங்க பாவிக்க போறீங்க. எங்க எழுதுறதுல, பேசுறதுல, வாசிக்கிறதுல நான் பார்க்க போறது எங்க? டிப்ளோமா இன் இங்கிலீஷ். In advanced diploma English, you will have almost all the sentences are compound complex sentences. You have to speak compound complex sentences. You have to read and understand compound complex sentences. Okay. So you will have a practice of listening and writing compound complex sentences. And also you have to read and understand compound complex sentences in advanced diploma. So now you are studying the diploma. It means simple sentences. John is a David. His first name is John. His family name is, you have to David. So you have to continue like that. Understood? Later. Let me talk about the first person. Let me talk about the first person. Or let me introduce about the first person. Who is that person? I don't know. Or you don't know. Why? Because you have no any information. I don't know. And also you don't know. Why? Because you have no any information. So what are the information that I'm going to tell you now? I'm going to share you. I'm going to share these information. The full name, family name, job, subject of the subject he is covering, salary, status, children, and residence. So these are the information you are going to get by reading. But screen you are going to fill up these information. Fill on the table. Okay, so reading comprehension. What is that? Reading comprehension. You have to read comprehension. Yeah, read the information and convert the information into table. Table format. That is one thing. Second thing, இதே information வச்சுக்கொண்டு நீங்க என்ன செய்யலாம்? You can talk about him. Or you can write about him. நீங்க அவரை பத்தி எழுதலாம் அல்லது பேசலாம். ஓ நான் உங்களுக்கு வேற பத்தி பேசும்போது என்ன செய்யலாம்? இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க நோட் பண்ணலாம். That is listening comprehension. So நான் இப்போ உங்களுக்கு வேற பத்தி சொல்றேன். This is John David. His full name is John David. Actually his family name is David. He's a teacher. He's a good teacher. He teaches science and maths. But he has a low salary. Actually, he is 30 years old. He is married. He has a son. He lives in an apartment building on the 4th floor. So, நான் இப்ப சொன்னதை வெச்சுக்கொண்டு உங்களோட listening comprehension. What is that? Listening comprehension. You get the information through listening. என்ன நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லுங்க. Full name. Full name சொல்லுங்க. This is John David. John David. This is John David. His family name is David. David. His family name is He David. is a teacher. He is a good teacher. He is a teacher. He's a good teacher. He teaches science and maths. He teaches science and maths, but he has a low salary.
But he has a low salary. His students like him very much. John is 30 years old. He married. John He is is married. 30 years old. He is married. He has, He has a son. His son is 5 years old. He lives in an apartment building on the 4th floor. Okay. So, while listening, you are recording. Understood? This is what we call listening comprehension. Reading comprehension. Information. This is John David. His first name is John. His family name is David. He is 30 years old. 30 years John is a old. teacher. John is a teacher. He teaches science and maths. John is a good teacher. His students like him. Unfortunately, his salary is low. He doesn't have much money. He is married. He and his wife have a child, a son. Their son is 5 years old. He and his family live in a small apartment in the 4th floor. Okay. English la நான் இன்னொரு விஷயத்தை விட சொல்லி தரேன். ஓகே. அதுதான் வந்து he க்கு பதிலாக who போட்ட மாதிரி his க்கு பதிலாக whose போடுறோம். அல்லது her க்கு பதிலாக whose போடுறோம். அல்லது their க்கு பதிலாக whose போடுறோம். உதாரணம் this John David, his first name is John. அப்படி சொல்லுவீங்க. This is John David. Whose first name is John. But his in the podama, whose port to join panel. He varatala who, his varatala whose. She vanda who, her vanda whose. Nang already pronoun apati padichirikina. Possessive pronoun elladukkum whose. Subject pronoun elladukkum who. Remember this. Ittikku which. Places where. Yeah. Relative pronouns are padipichu mudinju unmeyave. Na idu innoru tharam padikkum. Okay? Fine. Ipo naanga edha sollalam enne. This is John David, whose first name is John, and his family name is David. Actually, enna sollinga, he is 30 years old. John is a teacher. Ipo enna sollinga? Who? John is a teacher who teaches science and maths. Science and maths. Join panala. Oh. And he is a good teacher. His students like him very much. Unfortunately, his salary is low, so he doesn't have much money. John is married. Who has a child? A son. Whose son is 5 years old. Paranga ipa na join panni solren. Now I am joining. Understood? John is married. Who has a son? Whose son is 5 years old? And they live in a small apartment building in the 4th floor. Okay. So now you have information. You can convert this information into the table. This is what we call reading comprehension. இதே விஷயத்தை நான் பார்க்காமல சொன்னா information listen பண்ணி சொன்னா listening comprehension. Okay. Now you are going to speaking. Do you see? This is name is David. Yeah. இப்ப நான் என்ன சொல்ல வாரேன்னு சொன்னா ஹஸ்ரத், this is what you have to understand. நான் 3 விஷயம் காய்ச்சிருக்கிறேன். முதலாவது என்ன சொன்னேன் நான்? Listening comprehension. இரண்டாவது என்ன சொன்னேன் நான்? Reading comprehension. மூணாவது என்ன சொன்னேன் நான்? Speaking. அங்கடா இப்ப நான் இவரை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னு சொன்னா அதை நீங்க லிசன் பண்ணினா அதை listening comprehension. இவரை பத்தி நீங்க ரீட் பண்ணி வாசிச்சா அதை reading comprehension. இவரை பத்தி எந்த தகவலும் இல்லை, நீங்க பேசலாம். எப்படி பேசலாம்? You can ask question
to a person and the person can answer. But dialogue Alladhi, you can have a presentation. Present okay. So, if you information, present. Who can do this? Can you raise your hand? Who is going to do? Or can I ask somebody? Sir, I am ready, sir. Yeah, who is that? Faisal Maulavi. Yeah, fine. Go ahead, please. Marmuli, sir. Yeah. This is full name David. Okay. Oh. Yeah, you have to tell that. His family name is first David. we have to say this is. Hada. Huwa. Alladhi. Hada. Huwa. Alladhi. Okay? Am I right? Yes, sir. I told like that. Arabic அப்படிதானே மா முதலாவது சொல்லக்கல ஹாதா ஹுவ அப்புறம் என்ன செய்வீங்க ஜாயின் பண்ணி போவீங்க ஓகே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க This is David. His family name is this is John David. This is his family name is David. Yeah. He is a good teacher. Yeah. Who teaches science and maths. He teaches. He teaches science and maths. Yeah. Unfortunately, his salary is very low. Yeah. He is 30 years old. Who married? Yeah. Who is married? Okay, sir. Who married? Yeah. Who is married? Yeah. Who is married? He has a son and daughter. He has a son. He lives. He lives in apartment a small apartment on 4th floor. Yeah, 4th floor. So now you have the idea. Where you got this information? By listening or by reading. So if you are going to talk about anybody, you should have information. That's very important. If you don't know any information, you can't talk about anybody. This is very important. Okay? If you don't know any information about anybody, you can't talk about anybody. If you are going to talk about a person, you should have information. So these are the information, basic information. So let's have a dialogue now. I'm going to ask 2 by 2, Faisal Maulavi, Faisal Maulavi and Muhammad Shad Maulavi, Abdullah Maulavi and Farsad Maulavi, Irfan Maulavi and Mufir Maulavi, Ammar Maulavi and Shakir Maulavi, Faisal Maulavi and Muhammad Hassan Maulavi, Rifai Maulavi and Mufir Maulavi. So I need you all to speak about this person. Assalamualaikum Irfan Maulavi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Maulana? I'm fine, okay. How about you? Alhamdulillah, I'm also fine. Now you can ask questions. Who is this? I'm Irfan. No, here. You have to tell about this person. This is. About John David. Yeah. This is John David. This is John David. What his family name? His family name is David. David. How old is he? He's 35 years old. Is John a teacher? Yeah, he's a teacher. What does he teach?
his teachers maths and science. Science. Yeah. Why do the students like him? Because he is teaching very good. He is a He good Very teacher. good. Yeah, he's a good teacher. He's a good. Does he have a good salary? Unfortunately, his salary is very low. Very low. Is John married? Yeah, he's married and yeah, he's married. How many children? How many children he have? He has one boy. He's 5 years old. Yeah, boy, son. Where does he live now? Yeah, he lives in an apartment in apartment of 4th floor. Okay, thank you. Okay, thank you. I think I'm late. Sorry, I think Faisal I'm Maulavi. late. Sorry, Irfan Maulavi. I have a class now. See you I tomorrow. have a class. I have Okay, forgotten my bye. class. Inshallah, we see you. Bye. See you. Take Bye. care. Okay, is that interesting? என்ன மாதிரி கிராமரோட இது பேசுறதுல இருக்கு தானே Mashallah.